भी सेलिब्रेशंस, मतलब एक बहाना ही है, ऐसा कोई प्लान था नहीं। कल तक ये कैंसिल होने के चांसेस पर था, बट फाइनली इट हैपन। एक्चुअली इट वॉज ऑलमोस्ट कैंसल, देन आई मैसेज कि कोई बात नहीं है, आई कैन गो। सो या लेट्स गो फॉर दैट। I got myself this बोलना है 2:30 નો છે जी। so I got myself this. I just saw somewhere that flower shop, so I went there and I was like, I want to buy myself. I don't know if anyone is buying me, at least I should. So yeah, this is how the birthday celebration starts. बिग डिसअपॉइंटमेंट, हम जिस चीज़ के लिए आए थे वही नहीं मिला हमको, सुशी एंड dim sums. अब कुछ और ही खा रहे हैं हम. So we ordered a burger bowl. We have paneer, like beans, bell peppers and salsa. एकदम माइल्ड लागेલું છે કે ના જશે आई जैसे चालू रहा. लीजिए आप लोग भी. हाँ. शायद हम दिख जाए थोड़े बहुत. Look at this, guys. We are here. Yeah, I think now I can talk to you guys. मतलब आराम से. So we went to the place for which I was looking for, and I went especially there for certain things. जो कि I was wanting to have a sushi and some other things. तो मैंने सर्च किया था और फिर मैं गई थी, but and then they said it is not available. तो अब गए हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ खा कर निकले उधर से. And then we went for a movie and we spent some time, and now I'm back. Arrived at home around 8. Yes, around 8. So yes, this is what it is. I also got myself that way. And I think you should pamper yourself, right? So I just did that. I was going, I saw the flower shop and I was like, I want one. So somehow I found the inspo, and then I told that person to make the one for me. So yep, that's how it is. Now what I'm doing is I'm just editing shorts for today. I think I should post it now, and I want to post it today, so I will. And I might edit the video. I don't know what are the plans for tomorrow. From my side there is no plan. We'll just go out for dinner, and that's it. That's what we have fixed. Every Monday I fast, and my birthday is on Monday, so yeah, this is it. For I will show you all if something else is there. Okay. Yes, I think now we can talk nicely. And then at the end of that, they got to know that it's my birthday, so they also played music and everything. I was like, no, keep it subtle, and like, no, I don't want this. And they was like, no. So yeah, we celebrated the birthday. We were only 2 people, so I was like, let's have a cake, which is also sufficient for both of us. Even that we couldn't finish, so we just gave it to there was some kids, so we were like, let's give it to them. So yep, that is it.
yes, this is just for pre-birthday, and it's not that I always celebrate like this. It's never that I always plan. Sometime I plan. Last year I was in Vrindavan, and that was actually sudden plan. I never planned that. It was my sudden trip to there. I was going somewhere around at that place, and then we decided to go there. And yes, I took blessings and everything. It was really like I have been thinking, and it just happened, and that too on my birthday. So I was very happy at that time. Yes, I was thinking certain things. As of now, there is nothing. I was thinking of going to the temple tomorrow, and I was like, I will start my day like that. But now that I'm on my period, so I cannot go, but I can at least pray and have gratitude for whatever I have, right? So yes, I think this is the things that I should do, and I'm doing, and yes, grateful for everything that I have. And this is it for today, guys. Thank you so much. What I can ask you all for the birthday gifts? Nothing actually, just your support. I just dropped my phone one more time. So yes, just your support, and subscribe to my channel if you all like it. And yep, thank you so much. Bye everyone. So very good morning. It's my birthday today, and yes, I just got these flowers. तो मैं सोच रही हूँ मैंने वहाँ से ना ये भी ले लिया था. So just to put the flowers into it. So अब हम इसको ओपन करके इसके जो फ्लावर्स है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो यही कर रही हूँ मैं आज तक. See, this is the bow. अरे मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने पूरा बो निकाल दिया और ये रिकॉर्डिंग है. तो दिस बो निकल गया यहाँ से, और ये जो निकला है अब हम इसको यहाँ पर टेप है वो ओपन कर देंगे. Open. Is that the flower? Pretty. Look at this. Oh my god. Again, यहाँ पे भी टेप है. ये सारे निकलने लगा. आई थिंक मैं इसे ऐसे ही रख सकती हूँ इसके अंदर. हाँ, तो ये रहेगा, मैंने अलग हो जाएगा. तो मैं इसे ऐसे ही दूँगी. नाउ एडजस्ट सम वाटर एंड देन फिर या फिर नीचे उतर है ना सुंदर, इसीलिए लाया हूँ. देखिए तो मुझे थोड़ा सा पिंकिश पर्पल ऐसा चाहिए. ये जो कि वाइट वाटर वाइट इसको इनको जो मैंने उनको दिखा, फिर उन्होंने ऐसा बना कर. कैसा है बताओ. दिस इज हाउ इट लुक्स हियर. थोड़े से मुरझा गया ऐसा लग रहा है, बट एनीवेज है ना, प्री लग रहा है. सो नाउ डाइनिंग टेबल. तो एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को. लुक एट दिस. और ये रियली में है, एंड दिस इज हाउ इट इज़ इन रियल. एक स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ. रिसेंटली कुछ दिनों पहले आई गॉट अ बिग कप लाइक दिस फॉर मी. मतलब मेरे पास बहुत डिफरेंट कप्स होते हैं, बट मुझे शौक है क्रॉकरी या फिर ऐसे जितने भी टाइम्स आई गो देयर मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ.
तो वो मैं लाई थी और मैं ऐसे सोचता वो मुझे बहुत पसंद है, सो आई ऑलवेज कैरी दैट, आई मीन आई विल ऑलवेज हैव समथिंग इन दैट। तो मैं उसी में सब कुछ लाइक की थी। सो वंस आई वाज हैविंग अ कप ऑफ टी, और फिर ऐसे चलते चलते आई वाज गोइंग टू द किचन टू पुट इट इन द बेसिन, राइट। और मैं ऐसे जा रही थी, मेरा हाथ लग रहा और एकदम से छूट कर टूट के। नाउ मैंने आई नेवर आस्क, मुझे ऐसा होता नहीं, मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मतलब अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं ले लेती हूँ या कहती हूँ कि मुझे ज़रूरत है, सो लाइक दैट। सो माई मॉम got me this, like both of them they went somewhere, my mom did, so they got me this and I'm obsessed with this one. Like I have had in my childhood, I have had some of dolls and everything, I still have some of them there, but I don't know, maybe because it is a dog, and my mom just recently told me like now that even when you didn't know anything you used to love dogs, and I still love dogs. So ये छोटा सा है और मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये डॉग है, तो मैं अभी से इससे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे डॉग ही पसंद है। तो बस यही है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, यही था, कुछ नहीं, मतलब मुझे बात करनी थी तो मैंने दिखाया आपको। 23rd ऑलमोस्ट अनदर डे, एंड कहते हैं कि 10 बजे तक की सनलाइट अच्छी होती है, लेकिन हम तो 11 बजे आए ऊपर। So nothing, yesterday I did not recorded much, but I just spent my days as like routine, and that was it. And yep, it was a nice day. I got so many wishes and love, so yep, thank you so much for all of that. And सबकी सन किस्ट होती है, मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही सन के सामने।